TV. थोड़ा सा पहले ज़िक्र के मतलब बता लें तो अच्छा ही है जी, बाद में जिसको जी चाहे ज़िक्र ले लें। ये अल्लाह ताला ने कौन से कुछ रूहें बनाई हैं, उन रूहों में कोई काफिर कोई मुसलमान, जो इधर थी काफिर, जो इधर सी मुसलमान, जो सामने थी वली। अब वो रूहें ऊपर से काफिर मुसलमान वली बन के नीचे आ गए। बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जो काफिरों की रूहें थी वो मुसलमानों के घर में आ गई। बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ कि मुसलमानों की रूहें काफिरों के घर में चली थी। अब तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम मुसलमान हो लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी रूह क्या है। अब जो तो काफिरों के घर में चली गई मुसलमानों की रूहें, अब उनको निकालना था। उसके लिए ख्वाजा साहब जैसे पैदा कर दिए। ख्वाजा साहब ने वहाँ जिक्र किया, अल्लाह किया, कलमा पढ़ा, उनके हिसाब के मुताबिक वो कव्वाली में वो साज बजाया कि किसी तरीके से वो इकट्ठे हों। वो जो मुसलमान रूहें थी जो उन काफिरों में थी, वो कव्वाली सुन के, कलमा शरीफ का जिक्र सुन के, अल्लाह का जिक्र सुन के वो मुसलमान हो गए। वो थी मुसलमान ना, तो वो आके उनके जिक्र तले आके जमा हो गई ना। लेकिन वो जो उनमें काफिर हुए थी वो तो मुसलमान नहीं हो सकती ना, वो तो काफिर नहीं ना। अब फिर वो मुसलमानों में काफिर हुए आ गई। अब चूँकि वो मुसलमान के घर पैदा हुआ है, उसका तौर तरीका जो होगा वो तो मुसलमानों का ही होगा ना। वो नमाज वगैरह भी पढ़ेगा क्योंकि घर वालों ने सिखाया ना, मुसलमानों का जो पैदा हुआ है। लेकिन उसके रूह अंदर तो रूह काफिर है ना। अब उसकी फिर निशानी क्या है? अब कोई शख्स, उसकी निशानी ये है क्योंकि वो कलमे शरीफ और अल्लाह के ज़िक्र से ख्वाजा साहब ने उन रूहों को निकाला। अब ये भी मुसलमान जो है वो भी कलमे का विर्द करे और अल्लाह का जिक्र करे। अगर उसकी रूह मुसलमान है तो वो तड़पेगी ना, भाई वो जिक्र में झूमेगी ना, मस्ती आएगी ना उसको। अगर उसकी रूह मुसलमान है तो, अगर उसकी रूह काफिर है तो उसको गुस्सा आएगा ना, फिर लाजमी है उसको गुस्सा आएगा ना। अल्लाह से गुस्सा आएगा, कलमे शरीफ से गुस्सा आएगा, वो चिड़चिड़ाएगी ना, उसको हजूर पाक से भी गुस्सा आएगा ना। जब हजूर पाक का भी नाम लिया जाएगा तो उसको गुस्सा आएगा ना। तो इसका मतलब है कि वो रूह जो है ना, उसके अंदर रूह काफिर है। उसके लिए अब उनको भी निकालना था ना, तो उनके लिए फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जैसे बना दिए, बड़ी आसानी से वो मुसलमानों से वो रूहें निकाल दी। अब वो तीसरी रूहें थी, वो जो अल्लाह की दोस्त थी, जिनको अल्लाह ने चाहा। कुछ लोग हैं जो अल्लाह को चाहते हैं, उनको बड़ी तगोदो करनी पड़ती है, कई साल जंगलों में गुजारते हैं, फिर कहीं जाके उनको अल्लाह मिलता है। और जिनको अल्लाह चाहता है तो एक की रात में महराज करा देता है ना अल्लाह। ऐसे लोग हैं दुनिया में। अब क्योंकि वो इस गंदगी में गिर गए हैं, सारे कुओं में गिरे हुए हैं, अब उनको पता है नहीं, सारे गंदगी में गिरे हुए हैं। अब अपने आप को समझने के लिए कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर रूह कौन सी है और मुझ पे अल्लाह मेहरबान भी है या नहीं, अल्लाह परखना चाहिए ना कि मैं क्या हूँ। उसके लिए एक ही परख है, उसके लिए एक परख है और एक ही शिनाख्त है। अगर तुम्हारा दिल अल्लाह अल्लाह में लग जाता है तो उन मुसलमान या वली रूहों में से हो तुम। अगर तुम्हारा दिल अल्लाह अल्लाह में नहीं लगता है तो या फिर तुम मुनाफिक कोई अखबार है जो काफिर में ना। अब बाकी जिक्र अज़कार विर्द वज़ाइफ आदमी खुद कर सकता है, वो अमाल में है। सांस का जिक्र है, अमल में है। बच्चा अभी बोलें कर लेगा, ज़रबे भी लगा लेगा, सांस रोक के भी जिक्र कर लेगा, तालू से ज़ुबान लगा के भी जिक्र कर लेगा, खफी भी कर लेगा। ये सब अमलों में। अल्लाह ताला फरमाता न अमलों को देखता हूँ न शक्लों को, तेरे कल्बों और नीयतों को देखता हूँ।
یعنی یہ جو تو نے سانس سے ذکر کیا یا زبان سے کیا، اللہ نے کہا تھا میں اس کو دیکھتے ہوں. اب وہ ذکر قلب والا ذکر کون سا ہے؟ وہ جب تک رب کی رضا نہیں ہوگی اس وقت تک تمہارا قلب اللہ اللہ کبھی نہیں کرے گا. اور رب کی رضا انہی کے ساتھ ہوگی نا، وہ جو ازل سے جن کے ساتھ تھا، ازل سے جن روح کے ساتھ تھا، انہی کے ساتھ رب کی رضا ہوگی نا، انہی کے لیے ایک بہانہ ہوگا نا. آپ باقی ذکر خود کر سکتے ہیں. آپ کو کہا جائے یہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملا، آپ کبھی بھی نہیں ملا سکیں گے. بے شک آپ کوشش کر کے دیکھیں، کبھی بھی نہیں ملا سکیں گے. وہ جن کو اللہ چاہے گا ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گے. بلے شاہ نے ایک شعر پڑھا جی، نچ کے یار منایا ہے. ہم کہتے تھے ناچنا حرام ہے، تو بلے شاہ نے کیا کہہ دیا، آگے کہا اتنے نچنا بھی عبادت بن جاتا ہے. کہ ناچنا جو وہ عبادت بن جاتا ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بلے شاہ ولی بھی ہیں جو رلا بھی نہیں سکتے اور مان بھی نہیں سکتے. لیکن جب ہم اس لائن میں آئے تو ہم کو پتہ چلا کہ بلے شاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کہا، کہنے لگے میں خوب نچیا. وہ خوب نچیا، خوب ہی نچیا. نچن نال دل دیاں تڑکنا ابریاں، اور دل دی تسبیح چلی ٹک ٹک ٹک. اس ٹک ٹک نال پھر میں اللہ اللہ ملایا. جس نے اللہ اللہ ملایا تو مینوں اللہ مل ہی گیا. وہ کہندے او نچنا پھر میرے واسطے عبادت ہی بن گیا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں نا وہ عملوں نہیں دیکھتا نا، وہ نیتوں دیکھتا نا. وہ میری نیت سے یہ چیز کسی طریقے نال دل دی تسبیح چلے تو میں اس نے اللہ اللہ ملاواں. یہ جن کو اللہ چاہتا ہے، لیکن کیا خبر کس کو چاہتا ہے. سروس کوئی ویکنسی آتی ہے تو سب چلے جاتے ہو نا، تو سب میں سے کوئی بھرتی بھی ہو جاتے ہیں نا، جاتے ہیں تو ہوتے ہیں نا. اسی طرح اس میں بھی محنت کرتے ہیں، ان محنت کرنے والوں میں سے کسی کو اللہ لے لیتا ہے نا. تو جن کو لے لیتا ہے اس کو اس کے لطف کا پتہ ہے، اس کو پتہ کہ یہ شراب کیا ہے، وہی بتا سکتے ہیں جس نے پی ہے. تو جنہوں نے یہ شراب پی نہیں ہے، جن کے نصیبے میں نہیں ہے، تو پھر وہ کیا اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس تمہارے اندر میں کچھ وہی مخلوقیں روح ہیں نا. ایک کیا ہے جو اس جسم کو نماز سکھاتا ہے. بھائی آپ سوچنے والی بات ہے، یہ جسم ازل میں بھی نہیں تھا، ابد میں بھی نہیں ہوگا. شروع میں روحیں تھیں، آگے جا کے دوسرے جسم ملیں گے، وہ جو نہ بوڑھے ہوں گے، نہ جلیں گے، نہ مریں گے. یہ جسم تو قبر میں رہ جائے گا، یہ تو مانتے ہیں نا. تو جب یہ قبر میں رہ جائے گا تو اس کو عبادت کی کیا ضرورت ہے. جب یہ مٹی بن جائے گا تو اس کو عبادت کی کیا ضرورت ہے. اگر یہ آپ سمجھ جائیں، نقطہ سو جائیں نا، تو میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نا. اگر یہ سمجھ میں نہ آئیں گے تو پھر کفر کا فتویٰ ہی ہے. ہاں صحیح ہے، لیکن اس کو مٹی میں مل جانا ہے. اس حساب کتاب اس سے نہیں ہوگا، وہ جو اس کے اندر روح ہے اس سے ہوگا. یہ اوپر نہیں جائے گا، وہ روح اوپر جائے گی. تو پھر یہ کیوں لگا ہوا ہے، تھک رہا ہے خواہ مخواہ. وہ جو روح ہے وہ اپاہج ہے، وہ جسم کی محتاج ہے. وہ رکوع سجود نہیں کر سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. جب تک وہ رکوع سجود نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ جسم اس کو رکوع سجود کرائے گا، نماز پڑھائے گا نا. اللہ نہیں سمجھے؟ کیوں؟ اس نے تو ادھر جانا ہی نہیں، اس وجہ سے نخرے کرتا نا. یہ کبھی نماز پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا نا. بھائی کبھی پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا، اس کو پتہ میں نے جانا ہی نہیں ہے. اس کا تعلق اس طرح ہے جس طرح ماں بیٹے کو اٹھاتی بٹھاتی دودھ پلاتی ہے. اس وقت تک جب تک بیٹا جوان نہیں ہو جاتا. جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو پھر ماں اس کی محتاج ہو جاتی ہے. اسی طرح جب وہ تمہاری روح اندر منور ہو جائے، طاقتور ہو جائے نا، تو پھر وہ خود جا کے نمازیں پڑھتی ہے نا. پھر یہ جسم اس کا محتاج ہو جاتا ہے نا. ابھی یہ روح اس کی محتاج ہے جب تک وہ منور نہیں ہوا، جوان نہیں ہوا. جب وہ منور ہو گیا، جوان ہوگی تیری روح، تو پھر یہ جسم اس کا کیا محتاج ہے.
پھر لوگ تجھے نہیں چومیں گے, وہ جو تیرے اندر روح منور ہوگی اس کو چومیں گے نا. تو قرآن کی طرح اس کا غلاف بن جائے گا نا. نہیں, قرآن کی طرح تو اس کے اندر قرآن, اندر روح چمک رہی ہے, باہر تیرا جسم ہے. لوگ اس کو اس تک نہیں پہنچ سکتے نا, اس کو چوم رہے ہیں نا. یہاں دو طرح کی شریعت ہے, ایک جسم والوں کی شریعت ہے اور ایک روح والوں کی شریعت ہے. ان روحوں کی بھی شریعت ہے. اس کو شریعت محمدی کہتے ہیں. حضور پاک کے جسم مبارک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جسم کا نام ہے. آپ نے جو جسم سے نماز پڑھی وہ شریعت محمدی ہے. آپ کی روح مبارک کا نام احمد ہے. اللہ, اور سنا ہوگا آپ کو احمد بھی کہتے ہیں, آپ کی روح کا نام احمد ہے نا. تو وہ روحیں جو ہیں وہ بھی شریعت میں, ان کو شریعت احمدی کہتے ہیں نا. اگر تو شریعت احمدی میں جانا چاہے نا تو کوئی بھی چلا جائے, پابندی نہیں. جس طرح شریعت محمدی میں پابندی نہیں, اس طرح شریعت احمدی میں پابندی نہیں. شریعت محمدی اس جسم سے ہے, جسم ختم ہو گیا شریعت ختم ہو گئی. جو کچھ کیا تھا کیا, بس کتاب بند ہو گئی. یہی ہے نا. تو شریعت احمدی تو قیامت تک ختم نہیں ہوتی ہے. جب حضور پاک شب معراج میں گئے, جانے سے پہلے آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی. بھائی نماز تو آپ کو اس وقت ملی گی جب آپ اوپر گئے تھے. اوپر جانے سے پہلے جو آپ نے نمازیں پڑھائی, کس کو پڑھائی؟ سب ولیوں نبیوں کی روحوں کو نمازیں پڑھائی نا. اس کا مطلب ہے کسی کی بھی روح اس قابل ہو جائے تو وہ بھی اس نماز میں شامل ہو جاتی ہے نا. تو وہ نماز پتہ نہیں کب سے آ رہی ہے اور کب تک چلتی جائے گی. آپ سے پہلے 6000 سال پہلے آدم علیہ السلام تھے, وہ بھی اس نماز میں شریک تھے نا. تو آپ قیامت تک جتنے بھی ولی آئیں گے وہ بھی اس نماز میں شریک ہوں گے نا. وہ شریعت احمدی ہے. اور وہ جو لوگ شریعت احمدی میں چلے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان کو مردہ مت کہو. وہ اس وقت تک ہی سر نہیں اٹھاتے ہیں جب تک اللہ ان کو جواب نہ دے. حضور پاک نماز جماعت پڑھاتے ہیں, سبحان ربی اللہ سبحان, لگے رہتے ہیں سجدے میں, سارے نہیں اٹھاتے ہیں. پھر اللہ جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی. تو کبھی تو جلدی کہہ دیتے تو کبھی ساری ریاست آتا رہتا اللہ. جب تک کہتا نہیں وہ ساری نہیں اٹھاتے ہیں نا. تو جس نماز میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ لبیک, کہ میں حاضر ہوں, لبیک یا عبدی, میں حاضر ہوں, تو پھر وہ نماز ہی ہے نا. وہ نماز عشق ہے نا. تو جتنے عشق پہنچاوے ایمان کو بھی خبر کو نہیں. جہاں یہ عشق والے پہنچ جاتے ہیں نا وہاں ایمان والوں کو بھی خبر ہے. اب یہ ہے کہ یہ تمہارے اندر یہ چیزیں ہیں, اب تم نقل میں لگے ہوئے ہو. تو بلے شاہ نے فرمایا تھا اسی نقلی نماز نہیں پڑھ دے. تو پوچھا گیا کہ نقلی نماز, یہ جسم تیرا نقلی ہے نا, جو نماز پڑھتا نقلی ہے, جسم بھی نقلی, نماز بھی نقلی, تو بھی نقلی. وہ جو تیرے اندر ہے وہ اصلی ہے نا, وہ روح اصلی ہے. اگر روح جا کے نماز پڑھے گی تو وہ نماز اصلی ہوگی نا. تو اصلی نماز والا محروم تو نہیں ہوتا نا, تو نقلی والا تو 72 فرقوں میں چلا گیا نا. اب وہ اصل مقصد ہے کہ وہ روح تمہاری منور ہو. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تیری روح نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس کو نار پلا ناری ہو جائے گی, شیطانوں میں مل جائے گی. نور پلا تو نوری ہو جائے گی, ولیوں میں چلی جائے گی. جو چیز اس کو دے. اب سادھو لوگ کیا کرتے ہیں, 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں, 3 دن کھاتے پیتے نہیں ہیں, 3 دن آگ کو سینکتے رہتے ہیں. وہ آگ کی نار ان کے اندر جاتی ہے, آگ کی نار ان کے اندر جاتی رہتی ہے, ان کی روح ناری ہو جاتی ہے. ناری طاقت سے پھر وہ ہوا میں بھی اڑتے ہیں تو پانی میں بھی چلتے ہیں, اتنی طاقت آ جاتی ہے. اور پھر نوری لوگ کیا کرتے ہیں, یہ بھی روزے رکھتے ہیں. ان کے لیے بھی سال میں روزے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں رہا کہ وہ روزے کیوں ہیں. اس کو ابھی بھی پتہ ہے, اس کو ابھی بھی پتہ ہے کہ میں نے روزہ کیوں رکھنا. آگ سینکتا ہے, اور اس کو تو نور بنانا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ روزہ رکھ کے نماز بھی نہیں پڑھتا.
مقصد یہ ہے کہ بھوکا رہے تیرے اندر نور جائے. تو نے روزہ رکھا ہے, وہ آگ سیکتا ہے, تو 24 گھنٹے اللہ اللہ کر, اللہ اللہ کا رگڑا لگا, اس رگڑے کا نور بنے تو تیری روح منور ہو. اللہ, روزے کا یہ مقصد ہے نا. تو کچھ لوگوں نے سال کے روزے رکھے, کچھ نے اعتکاف بھی کر لیا. تو جنہوں نے اللہ کا جلدی پانا چاہا تو وہ تو جنگلوں میں چلے گئے نا, اس وقت تک روزے رکھتے رہے جب تک ان کو اللہ نہیں ملا. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ یہاں سے امریکہ بڑا دور ہے, کیسے جاؤں, کس طرح جاؤں, بہت ہی مشکل ہے. اور جس کے پاس ٹیلی فون ہے وہ کہتا ہے کہاں دور ہے, ابھی بات کر لوں گا. جن کے پاس وہ نوری ٹیلی فون ہے ان کے لیے اللہ دور کو نہیں ہے, ان کے لیے اللہ فرما رہا حبل الورید ہوں, میں ان کے اشارت سے بھی نزدیک ہوں. تو جن کے پاس ٹیلی فون نہیں ہے وہ اللہ سے بہت ہی دور ہے. اب وہ ٹیلی فون اندر کیسے لگتے ہیں, اور روح منور کیسی ہوتی ہیں. اور بیٹ شاہ والے فرماتے ہیں کہ نماز روزہ کم سٹھو اور رستہ کوئی دوجو. نماز روزہ کم چنگا ہے لیکن اور رستہ جو ہے وہ دوسرا ہے. نماز روزہ جو ہے نا یہ تم اللہ کے لیے نہیں کرتے, یہ تم اپنے لیے جنت کے لیے کرتے ہو. اور اس کا ہم تمہیں ثبوت دیتے ہیں. تم راتوں کو جاگے بھی ہوگے, نفل بھی پڑھے ہوں گے, نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, جب دعا مانگی ہوگی یہی دعا مانگی ہوگی, اے اللہ مجھے جنت دے. کبھی تم نے زندگی میں یہ دعا مانگی, اتنے بڑے ہو گئے ہو, اے اللہ مجھے تو چاہیے, کبھی بھی نہیں نہ مانگی. تو تم ہو تو وہ رستہ ہی نہیں ہو, مانگو کیا؟ تم جنت کا رستہ چاہتے ہو, لالچی ہو, لالچی ہو نا. اس کے لیے تمہیں 1/10 کیوں ملے؟ وہ کہتے ہیں کہ نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے. کیوں ملے؟ یہ تو لالچی ہے, تم جنت کے لیے کرے ہو. جب تمہارا دل کا رستہ چل پڑے گا, دل کا تعلق اللہ سے ہے, اللہ اللہ تمہارے دل میں شروع ہو جائے گی, تو پھر تم کبھی نہیں کہو گے اے اللہ مجھے جنت چاہیے, یہی کہو گے اے اللہ ہمیں تو چاہیے. تو جب اللہ مل گیا تو اپنے پاس تو نہیں بٹھائے گا نا, خود بخود ہی کسی جنت میں بھیجے گا نا. وہ تم نہیں جانا, وہ خود دیکھ کے دے کے بھیجے گا نا, وہ خود بخود بھیجے گا نا. اور وہ جو اللہ کے لیے نا وہ 1/10 ہے نا, اور جنت کے لیے 1/10 نہیں ہے, وہ اللہ کے لیے وہ 1/10. جب یہ تمہارے جسم میں بجلی بھی ہے تو اس کا ثبوت ہے. انگریز نے ایک بتی بنائی ہے, کوئی جاندار چیز اس کے سامنے جائے وہ جل پڑتی ہے, تو بجلی ہے نا. تو بجلی کیسے بنتی ہے؟ وہ جو تمہارے اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے نا, جس طرح پانی سے ٹکراتا ہے نا تو بجلی بنتی ہے, اسی طرح وہ خون جو ہے تمہارا جب خون سے ٹکراتا ہے نا تو وہ بجلی بنتی ہے. اور جوں جوں عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے وہ دل کی دھڑکنیں کم ہوتی جاتی ہیں تو بجلی کی پاور بھی کم ہو جاتی ہے. اللہ, یہی بات ہے نا. اب وہ جو ٹک ٹک بجلی بناتی ہے اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں. پھر جب اللہ اللہ ملتا ہے نا تو بجلی تو پہلے تو ساتھ نور بھی بننا شروع ہو جاتا ہے نا. اللہ, وہ بجلی بھی اور نور بھی. پھر وہ جو نور ہے وہ نور تمہاری نسوں میں جاتا ہے, خون میں جاتا ہے, کیونکہ اس ٹک ٹک کا تعلق خون سے ہے نا. اب اس میں اللہ اللہ مل گیا, اللہ اللہ خون میں چلا گیا, خون سے ہوتا ہوا نسوں میں چلا گیا, نسوں سے ہوتا ہوا تمہاری روح تک پہنچ گیا نا. تمہاری روح تو اندر ہے, نسوں میں نا, باہر تو نہیں ہے نا. جب نسوں تک پہنچا تو روح بیدار ہوگی اور اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی. پھر تم سوتے رہے نا تو اپنی روح اللہ اللہ کرتی رہے گی نا. عطا تم مر گئے تو قبر میں بھی اللہ اللہ ہوتی رہے گی اور یوم محشر میں بھی اللہ اللہ ہوتی رہے گی نا. پھر اس کا اللہ اللہ کا وہ جو نور, روح بھی اللہ اللہ کری ہے, تمہارے دل کی دھڑکنیں بھی اللہ اللہ کر رہی ہیں, وہ سارا نور جو ہے نا, بجلی ساری دل پہ جمع ہو جاتی ہے, اسی طرح وہ سارا نور وہ بھی دل پہ جمع ہو جاتا ہے. اس کا ہیڈ کوارٹر دل ہی ہے. جب اس دل پہ وہ نور جمع ہو جاتا ہے, اللہ نے انسان کو اتنے دور بھیجا نا, اس میں ایک ٹیلی فون لگا کے بھیجا ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے رابطہ کرنے کی ضرورت پڑی کہ ٹیلی فون کو چارج کر لے گا. یہ دل تمہارا ٹیلی فون ہے لیکن اس میں وہ پاور نہیں ہے. اب اس میں پاور آ گئی نا, آج موبائل فون پڑا ہے, یہاں سے بجلی کی لہریں اٹھتی ہیں, کوئی تار وار نہیں ہے, صرف بجلی کی لہریں اٹھتی ہیں, امریکہ بات ہو جاتی ہے. اگر بجلی کی لہریں اٹھیں, امریکہ بات ہو, تو کہیں نور کی لہریں ہوں گی تو وہ کہاں جائیں گی؟ سیدھی عرش مولا.
اس وقت تمہارے اندر ٹیلی فون لگ گیا. اب تم نے نماز پڑھی وہ بھی اس ٹیلی فون کے ذریعے اوپر, تلاوت کری وہ بھی اس ٹیلی فون کے ذریعے اوپر. یہ تمہارے اندر ٹیلی فون ہے. اگر تم ٹیلی فون لگوا لو تو پھر اللہ والے ہی بن گئے, اللہ سے تعلق جو ہو گیا. اگر ٹیلی فون نہیں ہے پھر اللہ سے بہت ہی دور ہو. پھر دن رات تم نمازیں پڑھتے رہو, تہجد پڑھتے رہو, تلاوت کرتے رہو, اللہ سے بہت دور ہو. ملے گی تو جنت ملے گی, اللہ نہیں ملے گا. اگر اللہ مل گیا تو یہاں بھی اللہ والوں کی عزت اور وہاں بھی اللہ والوں کی عزت. یہاں جو کچھ فرقے والے ہوتے ہیں نا جو ان کو پہچان نہیں پاتے, تو وہاں تو فرقہ ہوگا ہی نہیں نا, ہر آدمی ان کو پہچانے ہی جانا. اللہ, تو اس کے لیے جو طریقہ ہے, اب چونکہ اللہ کو اپنے اندر لانا ہے نا, تو بہت سے لوگوں نے مختلف طریقے نکالے ہیں. باپ تو پڑھ رہا ہے وہ تو باہر جا رہا ہے نا, اس کو اندر لانا ہے. تو اللہ اللہ کر رہا ہے, تلاوت کرو تو باہر جا رہی ہے نا, راز یہ اس کو اندر لا. اللہ کو اندر لا, اندر کیا اس کو دل پہ لا. تو کہے گا میں دل پہ کیسے لوں اس کو؟ اس کا طریقہ ہے, روزانہ کاغذ پہ 66 مرتبہ اللہ لکھتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہے, ورنہ جب بھی آپ کو وقت میسر آئے 66 مرتبہ یہ اوپر لکھا ہوا ہے اللہ لکھیں. آپ تھوڑے دن لکھیں گے, وہ 66 ایک عمل ہے. تھوڑے دن لکھیں گے, جو کاغذ پہ لکھتے تھے نا وہ آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا. وہ لفظ آنکھوں میں آ گیا ہے, اس کو صاحب تصور بولتے ہیں. جب آنکھوں میں آ جائے پھر لکھنا بند کر دیں. آنکھوں سے توجہ سے پھر اس کو دل کے اوپر اتاریں نا, اس کو صاحب توجہ بولتے ہیں. آنکھوں میں کشش ہے, کاغذ سے کھینچ لیا, دل میں کشش ہے, آنکھوں سے کھینچ لیتا. جب وہ اللہ دل پہ آ گیا اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, ٹک ٹک ٹک. وہ تمہارے دل کی تصویر ہے, اس کے ساتھ اللہ ملا ہے. بار بار ایسا کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی. شاہی میرا شاہی, دنیا پر ہے کس کی شاہی, دائی برحق دین الہی. اب یہاں پولیس کی مور لگی ہوئی ہے, بھلے کالی پینسل سے لکھا ہوا پولیس, اس کا مطلب پولیس والے یہ نا, اللہ لکھا گیا اللہ والا. بھائی اللہ لکھا گیا اللہ والا یہ نا, وہ دل پہ کوئی نہیں لکھ سکتا. اتارا پتہ کس طریقے سے, کتنی محنت سے, کتنے وسیلے سے, کتنی دوڑ لگا کے اس نے دل کے اوپر لکھا نا اللہ. اس کی رضا ہوئی تھی تب اس کے دل پہ اللہ لکھا گیا نا, اللہ والا تو ہو گیا نا. ٹھیک ہے, وہ کچا پولیس والا نا, تصور سے لکھا گیا کچا اللہ والا نا. تو کچا ہے نا, وہ کبھی پکا بھی ہو جائے گا نا, تو پکا کیسے ہوگا؟ اب جیسا وہ لکھتا تھا نا تصور سے, ایسا دل کے اوپر کالا سا لکھا گیا. اب جب وہ دل کی دھڑکنوں کا رگڑا لگا نا اللہ اللہ کا, اس کا نور بنا, اس نور سے وہ سفید ہونا شروع ہو گیا نا. نور سے پھر سفید ہونا شروع ہو گیا نا. ایک دن بالکل سورج کی طرح وہ اللہ چمکنا شروع ہو گیا. پھر جب سورج کی طرح اللہ چمکنا شروع ہو جائے, اب تو قبر کے عذاب سے بھی بے خوف ہو جا. اللہ, قبر میں چلا جا, فرشتے آئیں گے, سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے. پوچھیں گے نا, کہتے ہیں پہلا سوال ہی ان کا ہے, خاموش رہنا, جواب نہ دینا, ڈرنا نہیں, ان کو ستانا. پھر پوچھیں گے بتا تیرا رب کون, خاموش. ان کو غصہ تو آئے گا نا, تو گنگا تو ہے نہیں, تو بتا تیرے رب کون ہے. بس کفن کو پیچھے کرنا اور لفظ اللہ چمک رہا, دیکھ لو. ان کو جرأت نہیں کہ اگلا سوال تم سے پوچھے. اے بندہ خدا آرام سے سوچا, تو جانتے تیرا رب جانے, ہمیں تو شرم آتی ہے, ہم تجھ سے کیا پوچھیں. ایک حدیث میں ہے کہ مرتے وقت جس کی زبان پہ کلمہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا, ہے نا. مسلمان کہتے ہیں کلمہ ہم کو آتا ہے, پڑھ لیں گے. اور شیطان کہتا ہے تو ابلیس مجھ کو بھی آتی ہے, مرنے سے پہلے پڑھ لوں گا. لیکن یہ نہیں پتا کہ مرنے سے پہلے بھول ہی جائے گا. مسلمان بھی کہتا ہے مجھے کلمہ آتا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ مرنے سے پہلے زبان ہی بند ہو جائے گی تیری. وہاں تو ہے کہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہو اور مر بھی رہا ہو,
ہزاروں میں کسی ایک کا سنتے ہیں کہ کلمہ پڑھتا رہا اور مر بھی گیا، ہزاروں میں کسی کا ایک، یہ ان کے لیے ہے نا. لیکن وہ جن کے دل کی دھڑکنیں اللہ میں لگ گئیں، وہاں حدیث میں زبان کا جس کی زبان پہ ہاں یہ زہری زبان ہو ہاں دل کی زبان ہو، دل کی زبان کو زہری زبان سے 70 گنا زیادہ فضیلت ہے. وہ مر بھی رہا تھا اور اللہ اللہ کر بھی رہا تھا. شیطان کو تصرف ہے، اس تمہاری زبان کو قابو کر سکتا ہے مرتے وقت، لیکن اس دل پہ اس کا تصرف نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل کا تعلق عرش مولا سے ہے. زبان کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے، دل کو وہ نہیں روک سکتا ہے. وہ مر بھی گیا اور 1.5 سیکنڈ تک اللہ اللہ کرتا رہا، کیونکہ پہلے جان نکلتی ہے تو بعد میں دل کی دھڑکن بند ہوتی ہے نا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، یہ وہ لوگ ہیں. آپ جب رات کو سونے لگے انگلی کو قلم خیال کریں، تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے. سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے. چکوال میں کانٹین کرتے، کچھ کنڈکٹر ہمارے پاس آ کے سو جاتے ہیں تو ہم کو بھی لحاظ ہوتا ہے، کھاتے پیتے ہیں ورنہ دوسری جگہ چلے جائیں گے. وہ کیا کرتے ہیں کہ سوتے رہتے، خراٹے بھرتے رہتے اور آوازیں آتی رہتی ہیں لاہور پنڈی لاہور پنڈی لاہور پنڈی. وہ پاس ان کو جاتے ہیں کہ یار ان کو جگائیں، ہماری نیند خراب کر رہے ہیں. وہ لیکن خراٹے بھرے ہیں بیچارے اور آواز آ رہی ہے لاہور پنڈی لاہور پنڈی، کیونکہ لاہور ہوتے تھے خیال پنڈی میں تو پنڈی ہوتے تھے خیال لاہور میں. جب تمہارا خیال ہر وقت اللہ اللہ میں ہوگا تو تم سوتے رہو گے تو دل اللہ اللہ کرتا رہے گا نا. وہ گھر والے کہیں گے تو اللہ کرا، تو کہ میں تو سو رہا تھا مجھے خبر ہی نہیں ہے. صبح اٹھیں وضو ہے یا نہیں، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے، ذکر خفی کرتے رہیں. جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. ذکر خفی کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے. جب تمہاری دل کی دھڑکنوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا نا، آج تمہاری منزل جو ہے نا وہ جاری ہو گئی. آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی، کیونکہ اللہ کا تعلق دل سے ہے نا. اب دل میں اللہ اللہ شروع ہوگی نا، وہ گاڑی چل پڑی نا. اب اس گاڑی کے لیے پھر پٹرول ہے نا. دیکھیں نا گاڑی انگلینڈ والوں نے بنائی ہے نا، تو پٹرول تو سعودی عربیہ میں نا ہیں جی. یہ دل کا تعلق تو اللہ سے ہے نا، تو پٹرول تو شریعت محمدی میں نا. اللہ وہ تو شریعت میں پٹرول ہے نا، اگر وہ نماز روزہ پڑھے نا تو وہ اس کا پٹرول بن جائے گا نا. وہ شریعت پھر اس کا پٹرول ہے، نماز روزہ پھر اس کا پٹرول ہے. پھر شریعت کام آئے گی نا. اب شریعت تمہارے کام کو نہیں آ رہی، گاڑی جو کو نہیں تو پٹرول کیا کرے. اللہ. اور یہی ہے کہ گاڑی ہو تو چلے نا، سب کو رخ اللہ کی طرف ہونا. تو یہ فطری کیا اپنی اپنی دوڑ میں لگے رہے نا. بھائی اگر گاڑیاں دوڑا رہے ہیں تو ان کو تو پیچھے کی پرواہ ہی نہیں ہے نا، اپنی اپنی دوڑ میں سارے لگے ہوئے ہیں نا. اگر گاڑیاں ہیں کلب چل رہے ہیں تو پٹرول ڈال رہے ہیں، سارے لگے ہوئے ہیں نا ادھر. تو جب وہ گاڑیاں نہیں تو صرف پٹرول ہی ہے نا، تو پھر اتنے فرقے بن گئے نا. بھائی گاڑی تو ہے نہیں نا، تو دھیان ادھر ادھر پلٹ گیا نا، ایک دوسرے کو کافر منافق کہنا شروع کر دیا نا. پھر جب اس میں سے بھی کام نہیں بنا، تسلی نہیں ہوئی، تو پھر سیاست میں چلے گئے نا، اس کو چمکانا شروع کر دیا نا. تو گاڑی ہو تو اسی سے فرصت نہ ملے نا. یقین اگر تو اللہ میں لگ جائے نا تجھے بچوں کو بھی ہوش نہیں رہے گا. جب تجھے بچوں کو بھی ہوش نہیں رہے گا تو کیا سیاست میں جائے گا، تو کیا فتنے میں جائے گا. پھر اگر تو بچوں کے لیے کرے گا تو صرف فرض سمجھ کے کرے گا، باقی اپنی گاڑی کو ادھر ہی دوڑائے گا. یہ گاڑی ہے جو اللہ کی طرف چل پڑتی ہے، پھر چلتی رہتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے تو سیدھی وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں اس کی منزل ہے. پھر جب گاڑی وہاں پہنچتی ہے اس کو مقام محمود کہتے ہیں. اللہ حضور پاک کا یہ جو لطیفہ وہاں پہنچاتا نا، اس کا نام محمود ہے نا. پھر وہ تمہارے کو مقام محمود مل گیا نا، اس وقت اللہ تعالیٰ آدمی کے سامنے بے حجاب ہو جاتا ہے. اللہ ایک دوسرے سے بے پردہ ہو جاتے ہیں نا. اس وقت پھر کہتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تم یہاں تک پہنچ سکتے ہو لیکن پہنچو گے اس دل کے ذریعے. دل کے بغیر تم کچھ بھی نہیں. تم نے پڑھا ہوگا دعائے گنج العرش یا کوئی درود شریف کہ اس کو 40 دن پڑھو حضور پاک کا دیدار ہو جاتا ہے. پڑھا ہوگا نا. تم نے کئی سال پڑھا، دیدار ہی کو نہیں ہوا.
ہوا نا ایسا. پھر کچھ لوگ متنفر ہو گئے کہ ویسے ہی لکھا ہوا ہے, دیدار تو ہوتا کو نہیں, ویسے ہی لکھا ہوا ہے, اس کی اہمیت ختم ہو گئی. اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو صدق دل سے پڑھے گا. اب تم کہتے ہو میں صدق دل سے تو پڑھتا ہوں, یہی ایک نقطہ ہے. وہاں ایک دربار ہے بابا گور علی شاہ کا, میں بچپن سے وہیں جاتا, بیٹھ کے قرآن شریف پڑھنا شروع کرتا, نوافل پڑھنا شروع کرتا, کئی سال پڑھتا رہا, لیکن اللہ کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں, وہ رستہ ہی نہیں تھا اللہ کا. ہم اسی کو سمجھتے تھے, وہ رستہ ہی نہیں تھا اللہ کا. ایک دن قرآن مجید پڑھ رہا تھا تو ایک لمبا سا چوگا پہنے ہوئے ایک درویش آیا, کہ خواب ہاں چنے چبا رہا. تو مجھے بڑا غصہ لگا, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, یہ کہتا ہے چنے چبا رہا. میں یہ ضرور شیطان ہے, مجھے روکنے کے لیے آیا. خیر وہ چلا گیا, بات ختم ہو گئی. کوئی 12 13 14 سال کے بعد پھر مجھے کوئی دوسرا رستہ ملا, وہ دل والا رستہ مل گیا. ملا تو ساون شریف والوں سے ملا, انہوں نے بہت مدد کری. دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگ گئیں. جب وہ اللہ اللہ میں لگ گئیں پھر ان کی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ, کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ اللہ ہی پڑھا, اس کے بعد دل کی دھڑکنوں کے ساتھ پڑھا لا الہ الا اللہ, پھر دل کی دھڑکنوں کے ساتھ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک دن ان دل کی دھڑکنوں کے ساتھ سورۃ مزمل کی تکرار کر رہا تھا. پہلے زبان سے پڑھتا, پھر زبان بند کر لیتا, پھر اس کو کہتا اب تو پڑھ, تو پھر وہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ سورۃ مزمل پڑھتا. اس وقت وہی درویش آیا, کہتا اب تو قرآن پڑھا ہے. وہ صدق دل ہے نا. سب سے پہلے یہ زبان اماں کہتی ہے, پھر اماں دودھ دے. سب سے پہلے یہ دل اللہ اللہ کرتا ہے, پھر لا الہ الا اللہ, پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر تو اس دل کی دھڑکنوں سے جب گنج عرش پڑے گا تو دیدار کیوں نہیں ہوگا. اب بعض لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں محسوس ہوں گی, ہاتھ رکھیں گے محسوس ہوں گی, وہ اللہ اللہ ملا لیں گے. جن کے دل کی دھڑکنیں محسوس نہیں ہوئی پھر وہ کیا کریں. اس کے لیے بلی شاہ نچے نے, امیر کلال نے کبڈی کھلائی ہے, کلندر پاک نے دمالا کرائیاں نے. کچھ لوگ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں, اللہ اللہ ضربیں لگاتے ہیں. آج کل وہ کرکٹ والے ہیں نا, اگر وہ اللہ میں لگ جائیں بڑے جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں. یقین کرو دوڑتے ہیں, خوب دوڑتے ہیں, دل کی دھڑکنیں ابھرتی ہیں, پھر ان کے ساتھ اللہ ملائے نا. یعنی کوئی بھی آپ کام کریں جس سے دل کی دھڑکن ابھرے, پھر اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں, یقین کریں وہ کام یہ بات بن جائے گا نا. اللہ, کیونکہ تیری نیت اللہ کو حاصل کرنے کی ہے نا. یہ اس کا طریقہ ہے. اگر ذکر سے گرمی آئے, یہ کہ جسم گرم, ذکر گرم بھی ہے, پھر درود شریف پڑھیں, وہ اس کا ٹھنڈا کر دے گا. وہ ایک پرندہ ہے, ککڑس نام ہے اس کا, کو درویش جنگل میں اللہ کرتا, وہ طوطے کی مانند ہے پرندہ. اس کو بڑا مزہ آیا, اس نے بھی اللہ کرنا شروع کر دی. وہ درویش تو چلا گیا, وہ اللہ کرتا رہا. کچھ عرصے بعد اس ککڑس نے دیکھا اب اس کی گرمی میرے اندر آ گئی ہے, اب میں اس کو روک بھی نہیں سکتا, کیونکہ جب اللہ خون میں چلا جاتا تو پھر نکلتا نہیں ہے نا. بھائی کوئی بیماری خون میں چلی جائے تو نکلتی نہیں, تو اللہ کیسے نکل. اس نے کہا پھر کیا کیا جائے. اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لی, کوئی کٹھی اپنی طرف, آگ لگے گی, ان کو لگے گی میں بچ جاؤں گا. اور واقعی آگ لگی, وہ لکڑیاں بھی جل گئی, وہ ککڑس پرندہ بھی جل گیا. اس کی راکھ سے پھر کنڈا بنا, اس سے پھر بچہ نکلا, اس نے پھر اللہ کرنا شروع کر دی. آج تک وہ صدیوں سے سلسلہ جاری ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ اتنا جلالی ہے, ککڑس پرندہ جل جاتا ہے. وہ کیوں جلا؟ اس نے صرف اللہ سنا تھا نا, محمد رسول اللہ کو نہیں سنا تھا نا. اگر محمد رسول اللہ سنتا تو وہ کیوں چلتا. آپ جب تمہارے کو دیکھو کہ گرمی لگی ہے تو درود شریف پڑھیں, اس کو ٹھنڈا کر دے گا نا. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم کو تکلیف مصیبت آتی ہے ہم درود شریف پڑھتے, وہ اس سے پہلے کیا کرتے, اس سے پہلے ہر ذکر الہی کرتے. جب ذکر کم ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے یا خیال دنیا کے ہٹ جائے, چلو دنیا چھوڑو جنگلوں میں جاؤ, تو درود شریف پڑھتے, پھر ان کو نارمل کر دیتا. زبانی عبادت میں سب سے افضل درود شریف ہے, لیکن جب یہ ذکر قلب عطا ہو جاتا ہے
وقت یہ دروش اس کا وسیلہ بن جاتا ہے. اللہ، یہ اس کا طریقہ ہے. تو اس کے لیے دل میں کسی کے بات ہو پوچھ لو اور اس کے بعد ذکر لو اور قسمت آزماؤ. گور شاہ مرحبا. We had a walima dinner ceremony for Nasir today, and I would like Shahid Bhai to show some highlights. آج جو ہے ناصر کا اور فاطمہ کا ولیمہ ہے. بڑا ہیپی اوکیزن ہے. اور یہ چھوٹی فاطمہ اور اب ہم اندر جا رہے ہیں. سيدنا محمد قناة الغاية الشيء العلي آہستہ آہستہ آہستہ. نہیں بھائی کرتے تھے بعد میں. تم ادھر بیٹھ جاؤ، وہ ادھر. That's Nazo. Slow motion. مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بن رہا ہے. وہاں کے نہیں لیے تھے.
हाँ ये लगा दिया। आज जो है नासिर का और फातिमा का वलीमा है। बड़ा हैप्पी ओकेजन है। और ये छोटी फातिमा झूठी हो गया। और अब हम अंदर जा रहे हैं। سلام على رسول الله إلاش جايلاش يا سيدنا محمد गाना तो लगाए जय अली वो म्यूजिक तो लगाए वही सलाम على رسول الله إلاش جايلاش يا سيدنا محمد الله معاك आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। علي ये नहीं भाई वो लगाए ना رسول الله إلاش جايلاش يا سيدنا محمد الله معاش جاي علي माहौल कितना अच्छा लगा। इधर आ जाओ। नहीं इधर बैठेंगे अली के साथ तुम इधर बैठ जाओ, वो उधर बैठ। नहीं अली को उठाते हैं अली की माई को इधर आ It was Hana day or night for Nazo, who is getting married on Sunday, day after tomorrow. And I would like to thank everybody who participated in the ceremony. Everybody, those who came from far, from Dubai, from America. Baba, thank you so much. And everybody else. Brother Steve, thank you. Wajid Bhai, thank you. Oh, wow. This is Nazo and Nasir. That's it. बोलो कि भेज दे नासिर को। इस दौर में भी इंतजार कर रहा है कि आएगा तो मिलेंगे। We have spoken on some very important points in the last 2 days, and I think we must have benefited from those mystical secrets. Knowledge is so vast, you can never have it enough. However, whatever important knowledge you need in order to connect with God, you got to have it. Because God said He doesn't befriend people without knowledge. Be ilm nitwa khudara shanakht.
And those who are without knowledge can never recognize God. So knowledge is important. Now, obviously, if you're searching for mango, you need knowledge pertaining to mango. If you have knowledge about guava and you think it will help you find a mango, they will never happen. Sharia is the law, sacred law, and spirituality is the path. You need the path as well. Without the path, you can't travel. And then you travel with your souls on the path of spirituality. And this is how you reach God. Reaching God is very important. Believing in God is one thing, but that's not enough. Reaching God is important. And this is how you find union with God. Working on accusation of union with God is not on the agenda of any religious man today, whether he is Muslim, Christian, or Hindu. A majority of religious people are just engaged in performance of rituals. Even the type of worship they're engaged in is nothing but a ritual. What you need in order to be able to love God is to find God first. And this is to do with the enlightenment of the heart. It's like you have a phone, but you don't know the phone will only work when it's charged. Look, it's a charged phone. There's a light. You can see everything. And if it's not charged, you can't use it. Similarly, these souls in your body, they have wondrous functions, spiritual functions. They help you connect with God. They let you communicate with God, sometimes through voice and sometimes God's messages that will arrive upon the screen of your heart. But that will only happen when your souls are spiritually charged up. Your souls need power. Nothing here will work without electricity. No computer, no television, no laptop, no internet, nothing. You need power. If you want to see how these souls function, how these work, and what type of communication they let you have in with God, then you need empowerment, spiritual empowerment of the souls. Some people are more inquisitive about the nature of these souls, and some others do not want to know. They think this phenomenal world and this materialistic world and this physical body is everything. Once you die, you're done and dusted. Nothing happens afterwards. But that's not true. We're here for a very brief period of time. And in this brief period of time, we're supposed to enlighten our heart and awaken our soul so that we can utilize the presence of these wonderful souls that God has invested in us. And the presence of these souls in our body is a divine investment, and it's a gift of God, and it serves the divine interests.
although we also reap the benefits of their presence in our body. However, remember the first thing that he wanted to do? He wanted to be known, right? And knowing God is a function that is only materialized through awakening and enlightenment of these souls. Those who somehow or other manage to enlighten and awaken the souls, they are the ones who later became saints of God, great mystics, those who were in direct conversation with God, and others who didn't really um, adopt spirituality. They confined themselves to the physical form of worship, and they didn't get anything out of it. One day they became, weary and tired. At the time of adversity, when they called upon God, no answer came from God, so they got fed up. They thought it was just a hoax. And in every single religion today, this is the problem that they have. A lot of people are turning to atheism. They're becoming atheists. Why? Because what Bible and what Quran and what Talmud teaches, we are not able to understand. We only know the very superficial meaning of the word of God, either it's Bible or Quran or Talmud. The deeper meaning of the word of God has become almost impossible for everybody to obtain. And that deeper meaning of the divine word will only come from those being delegated by God Himself. And those self-appointed Sufis who became Sufis overnight by reading a couple of books, they have no clue of how God can be communicated with. A character is the result of your spiritual practice, right? If you find flaws with yourself, generally people find flaws with others. That's pretty normal, isn't it? But the moment you realize that you are now so much consumed with your own spiritual progress and status, and you begin to worry about your own flaws that you were not able to see before. But once you adopted spirituality after the enlightenment of the heart and purification of the lower self, now comes time when you begin to find flaws within your own self. You're too busy finding flaws with yourself. You don't care about others. But when you have nothing to do and you haven't adopted spirituality, you're just a religious person and you're engaged in religious worship, very ritualistic worship, you never find a flaw with yourself. You'll always find flaws with others. But the moment you have this worry in you that, oh my gosh, I have so many issues in me. I mean, you worry at that moment, but it's a sign of happiness. Ask me why. Because God said, when God is willing to befriend somebody, He let him find flaws with himself. क्यों भाई समझ में आई बात? When God wants to befriend somebody, God causes him somehow or other, obviously through spiritual means.
And how does this happen? When the lower self goes through the process of spiritual purification and self-denial, lower self-denial, not self-denial. So this is when you begin to think you have so many issues. Now this is the voice of your conscience. یہ ضمیر کی آواز ہے. This is the voice of your conscience. This is the inner voice. This is real you that tells you that you have these flaws. You want to take care of these flaws. This is real you. But this voice has always been suppressed by the presence of devil in us. And that devil is our lower self. But the moment you have started the process of purification and purgation of the lower self, the voice begins to breathe again. The voice of conscience. Zamir ki awaaz. Your inner voice. God had already created a very individual Siri inside everybody. You know the software Siri you have in iPhone? And in Android phone you have Brixie. It guides you through. You also have a voice. The voice of your conscience. Your inner voice. That is real you. But that has always been suppressed by the evil presence. And the moment you started to purify your lower self, the voice begins to breathe again. The voice begins to counsel you again. The best counseling will come from that inner voice. That will be your best friend. The inner counseling. And when that happens, trust you me, it will only happen when God has accepted you as His friend. Because this is the type of benevolence that God doesn't want to share with anybody else except His special ones, the elite ones. And the common ones, He'll give you a lot of money, He'll give you a lot of physical strength, right? You can be a macho man, is not bothered. All material wealth, He is not bothered about. He can give it to anybody. But His friendship and His love is extremely precious. God keeps it precious. This is why it's precious. And to whomsoever does God give this precious gift of His friendship, those are the elite ones. Nothing is greater than God's love. Nothing is greater than God's friendship. This path of spirituality will lead one eventually to become a friend of God, a bosom friend. You know what bosom friend is? Who's connected to the heart. Bosom is chest. اب یہ نہیں بولنا KFC میں جا کے کہ مجھے یار وہ چکن باسم کا ایک پیس دے دو. Before His Divine Eminence, Lord Younus AlGohar adopted occultation, disappeared from the common eye, I had already spent with His Holiness Gohar almost 17 years.
in a very close company, 17 years. And the hardest thing that I encountered on the path of spirituality was dealing with the lower self. I used to bury my head in my lap and would cry all night thinking, how the hell on freaking hell I'm gonna purify my lower self. It became a real problem. It wasn't easy. The moment you touch upon your lower self is like a Pandora box. It opens up and so many flaws are coming out of you. And you begin to think, oh my God, I was so bad. I didn't know that all my life. Nahin? I mean, you begin to wonder, what the hell have I done wrong? And you tell yourself, have I been that bad all my life? Really? I never realized. Because the problem is, when your lower self is stronger than your heart, it doesn't let you see your flaws. You do everything for wrong reasons. You never do anything for right reason. And that's the problem. Anything wrong you do, you never see this is wrong. If you are doing it, it's okay. If you are doing it, okay. If something else is doing, your eyes are wide open. Oh, look, he's wrong. See how clever the lower self is. When you're doing the same thing, it's quiet. It says, no, it's okay. But when others do the same thing, it becomes a problem. Others are criminal, and when you do it, you always have a justification. But this attitude changes the moment you find activation of the heart. The moment you find enlightenment of the heart, this attitude will change altogether. And the process of self-denial will start. It must have happened to every single person here. It happened to me, it must have happened to everybody else. And the trouble is, like, let me give you an example. If you're wearing dirty clothes, right? So many stains and spots on your clothes. And you get another spot on it. It won't be so prominent. Because already there are so many stains on your clothes. But what if you're wearing nice and clean clothes and white? Huh? Any little tiny dot will look like a football. It will be so prominent. When you're all clean, every little tiny dirt will become so prominent because everything else is clean. And this is exactly what happens when your lower self is cleansed, when it's purified, right? Any little black dot, any desire of sinning, any bad thought would multiply itself, and you will be so worried. Gosh, I'm so bad. Why? Because the heart is pure now. Even when a tiny little dirt comes upon the heart, you worry a lot. And this is when you need to understand that you are in the process in which you are going through this cleansing and purification. Now, some people begin to think they're so bad and they become extremely overwhelmingly discouraged. No, that's not the point. The only thing is that now
The mirror of your heart is so clean. Even a little dirty, tiny spot of dirt is becoming prominent. Therefore, you need to calm down. Do not get into inferiority complex. Some people begin to think, look, I've been practicing spirituality for the past 12 years, 15 years, and I claim I love Sarkar Gohar Shahi and this and that, but look at me, I'm so dirty. This is the time when you need to understand. Go back into your past. How many times did you sit down quietly and thought you were bad in the past? Not even once. But now, since you have adopted spirituality, since you talk about His Holiness Gohar Shahi and Lord Jesus Christ, now every day you find a flaw with yourself. I mean, who does that? When people are not purified, their hearts are still occupied by the devil. They don't give a damn. They do bad and they claim to be good. Somehow or other, God causes them not to see their own flaws. And when God causes you not to see your own flaws, it simply means God is very upset with you. And God is pleased with you when you're able to find flaws with yourself. You know, it's not easy to be a critic of your own self. What happens when criticism comes from others? You get angry. You get angry and you tell them, oh, you're just accusing me of different things. You don't even have a proof, right? You get angry. You don't feel low. But when you have a critic in your own self, you don't get angry. You don't get angry with yourself. But the chances are that it is going to destroy your self-esteem if you do not have the proper knowledge. You need to have proper knowledge, like, yeah, I know. I can see flaws with myself. But I'm grateful to God because God is letting me see my own flaws. In the past, I wasn't able to spot any flaw in me. But now I am able to see my flaws. It simply means God is pleased with me. God is watching over me. And there is a watchdog somewhere who's fixed his eyes on me. And every time I have a little tiny dirt on my heart, it becomes so prominent that even my own critic doesn't spare me. حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا تو اس کے نفس کے عیوب اس پر عیاں کر دیتا. Remember, من عرف نفسه فقد عرف ربه. من عرف نفسه, one who has recognized himself has only recognized God, which means God is hiding in you somewhere. You need to break open that door that's keeping you away from God and inside you. And that door, that wall that separates you from God is your lower self. The moment you realize this truth, the veils will be lifted and you will be in direct conversation with God.
I hope you understand that. Now, if I ask you, do you ever experience self-criticism? Don't give me a story, just yes or no. Baba, really? Was it always the case that you would have this criticism from within yourself, or you um, you had it after you get connected with Sarkar? Yeah, it's after. Not before. And you, Yeah, Majid bhai? same for me. Sometimes in the past, but it wasn't like for correction It or wasn't so. very. It wasn't very clear, was It it? wasn't very clear, yes. Now it's very, very clear since I got the message and everything. Yeah, understanding and knowledge. It's very clear where it's coming, and it's a positive sign, of course. It is. It is. Yeah. I mean, this is the point where people worry, right? But in reality, this is a sign of God's pleasure. God is befriending you. This is why it's happening with you. You need to understand this point. What about you, Brother Steve? Not much more now. And the justification is going. That used to come very quickly. I'm doing it because of this. Because of this person, I'm doing that. This is why I'm doing it. This happened to me before. That's why I'm doing it. That goes now. Wow. Wow. I'm doing it because it's my fault. That's why I'm doing it. And That's great. That's changed a lot. Wow. Taju? Now, but what I wanted to ask you is, do you worry when you see a voice within you is criticizing you? Do you worry, or you think that, oh no, God is happy with me, this is why He is making me see my flaws, which I was not able to see in the past? If I'm doing something and there is somebody else who's criticizing me and telling me that, are you doing? If you're doing this, this is wrong. Hmm. So that makes me feel that there is someone Hmm. who is actually looking upon me. It's you. It's not someone else. It's your own voice. Remember? The second one of the lower self. Nafs lawwama, the blaming soul. Remember that? It gives you blame. Oh, you shouldn't have done that. Don't you feel that sometimes? I mean, every little thing, even if it's not wrong, but the way you did it was not proper. You do it, and a moment later you realize, oh, should have been harsh, should have been polite. So that is the sign. That is the sign that your heart is now aligned with God's will. That is the sign. Bilal? Shahid bhai? What is it? Are you able to see your flaws and that criticism? Irfan? All right. Furqan? What's up? Is there anybody here who was able to see his flaws even before he
adopted spirituality and was introduced to Sarkar Gohar Shah? Anybody here who was able to see his flaws before you came into the fold of His Holiness Gohar Shah? Name by you said yes. Did you understand the question or was just raising hands? Did you understand the question? Short-term flaws now, before not, before coming at that time, before made Sarkar or got the zikr, and then practice, I was not able to. And now, that's right. Okay, like now, like in the past, when you did something wrong and people asked you a question, why did you do it? Right? Did you say it was my fault or did you furnish your answer with justification? That's the point. Come clean. Come on. Justification. And now you don't look for a justification. Now you genuinely tell them that you have the realization of what wrong you have done, and you're brave enough to tell them, yes, it's my fault. So you have this bravery now, right? I mean, the lower self is not pleased with it, obviously. Yes. When you confess to others of what's wrong you have done, but you need to be brave enough to own your flaws. And you must be able to tell them, yes, it's my fault, I'm sorry. It's very easy to do it. It's always very easy if you're strong enough and morally correct. Some people make an issue out of their ego. Oh, why should I say? Okay, I've done it. I'm not saying sorry. Why should I say sorry? Why is my justification? Tell us about justification. Yeah, Sayyidi, before, of course, before coming through this knowledge and understanding this knowledge, I used to be like this. Sometimes look for excuses or justifications. And on the other side, times whenever there was some feeling like this internally, it was more confused situation where I was like uh, struggling with self-esteem and trying to sometimes look for justifications where I was like, maybe the person is just making it up or so. And my lower self was like, not even accepting it. So it was like two two type of different situations, but now it's completely different. Wow. It is truly understanding that, okay, and accepting. That's the most important part, accepting the mistake and accepting it with the realization that I will definitely correct myself going forward. And Baba, you tell us. It's a comparison between the past and the present. Ji sir, earlier it was like whenever I used to do mistake, I used to find excuse to just to, or I used to find an excuse and argue that no, it's not my fault and like this. And now the situation after getting connected to Sarkar is that even it's not my mistake, I say sorry. I've seen that. In Nepal. Oh, gosh. 360 degrees. Yeah, that's very true. When your lower self is down and it has tasted divine energy, a point comes when you say sorry to people for fun.
I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. No, it's my fault. It's not my fault, but it's my fault. I'm sorry. But some people can fake it. They can be sarcastic. Right. I mean, it's not your fault and you're saying sorry. Yeah. Don't take it for granted. Yes. Sometimes people are just being sarcastic. They don't genuinely mean to be sorry. They're not genuine Right. in saying a sorry when everybody knows it's not your fault and you're saying, "Oh, I'm sorry." It's being sarcastic. Correct me if I'm wrong. Yes. Correct. اخلاق صاحب ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ تھوڑی سی کم ہوئی زیادہ نہیں میں تیرے ساتھ سمرین سے زیادہ رہا ہوں بٹ صاحب پہلے جسٹیفیکیشن ہوتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ اندر سے یہ بےچینی رہتی ہے نہیں یار میں غلط ندیم بھائی آپ بتائیں کچھ بتائیں جب سے سر آپ کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا ہے اس وقت سے تھوڑی سی یہ چیز آئی ہے ہلکی سی سوری کرنے کی لیکن بہت دیر کے بعد آتی ہے آ تو جاتی ہے نا شکر ہے بھائی سب تباہ و برباد کرنے کے بعد خیال آ جاتا ہے کہ یار یہ نہ ہوتا تو سب تو برباد کرنے کے بعد خیال آتا ہے یہ ضرور ہوا کہ یہ ضرور دیکھا کہ جیسے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو یہ احساس بہت ہوا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے میں ایسا بھی تو کر سکتا تھا اس انداز میں پیش آتا دل آزاری نہ ہوتی sometimes some people are not courageous enough to materialize their feelings of remorse. But inside they feel sorry for every wrong thing that they have done. But they're not brave enough, they're not courageous enough to say it. Okay? Now, if somebody is sorry, you can tell they are sorry. Even if they do not say sorry, but you can tell by looking at their faces. I mean, it takes a lot to feel the remorse genuinely and at the same time express that remorse by saying this 4-letter word, sorry. Sometimes people say sorry in a tone that doesn't really go along with what they're saying. Right? Some people will just follow the words. Okay, I'm sorry. No, but this is not how you say sorry. When you say sorry, there has to be a hint of remorse. कुछ जो है वो यानी निदामत का तड़का लगा होना चाहिए तो उसमें निदामत हो. What do you think? Right? A sorry must always come along the remorse feeling. If you're not feeling remorse and you're saying sorry, you're committing another mistake. Now, this is deceptive. You do not feel the remorse, but sometimes if there is a fight between two individuals and the other one is demanding the other party to say sorry, and the other party is not ready to say sorry. They don't want to say sorry because they think they have done nothing wrong, right? But in order to fix the problem, the friends might convince him to say sorry. Just say sorry and let's get over with it. But that doesn't genuinely help the problem. ऐसा होता है ना? It happens, doesn't it? Some people will convince you to just say sorry,
like saying it will serve the purpose. No. Saying the words are not going to serve the purpose. You have to have the feelings of remorse when you say sorry. If you're not feeling remorse and you're saying sorry, you're committing yet another blunder. You're deceiving others. You're saying sorry. But sometimes when people say sorry to me, I ask them, what is this sorry for? Explain. When people tell you, okay, I'm sorry, I ask them, okay, all right, no problem, but can you explain to me, why are you saying sorry? Because then they will have to say it. Tell me, you idiot, you think I'm a... So you have to explain why you're saying sorry. Can I bring up another issue? I have noticed that people, when they listen to others, they are not listening properly. They're not mindful of what they are hearing. There are two words, to hear and to listen to. Okay? To hear means you can hear the voice, somebody saying something without paying attention. To overhear is to hear. But when you say, I am listening, it means you are paying attention. So to listen is to hear with attention. Most of the time when we talk, now this is very serious. Most of the time, I've seen it myself. Most of the time when we are talking, talk. When I say talk, it means two individuals are involved at least in this conversation. To talk is to have a conversation. To speak doesn't mean you're having a conversation with anybody. You can be sitting alone in your room and you can speak. But when you say talk, it means there is somebody who is listening to you and replying to you. So, when we are talking, let me repeat again. When we are talking to each other, we're only concerned about what I have to say. And we're not bothered about what you are saying to me. Do you think you have this problem? Now, this is very common now. Brother Steve, Certainly sometimes, yeah. you must have noticed. Yeah. No, even if they are replying to you, that reply is not a genuine reply. No. Like when I ask you, do you understand? And definitely you will say, oh, yeah. Yes. But I know you haven't. So you want to make sure in conversation with somebody, the amount of attention you give on your own words, you must give the same amount of attention when others are speaking, when others are saying something to you. Yes. Because it is very important to understand the conversation. If you do not fully understand what is being told, right? If you do not understand what other party is telling you, then you will just keep speaking.
It's a one-way traffic. So the amount of attention we give to our own words, we want to make sure that the same amount of attention should be applied to when other people are saying some stuff to us. If this happens, then, it's easy to solve the issues and the problems. But on a number of occasions, I have noticed, in conversation, when people are conversing, talking to each other, one party is saying something, the other is not listening. So I had to jump into the conversation. I said, did you even listen to what he said? I mean, he keeps repeating the same thing and he's not listening. So it's not just unethical, but it's stupid. Why is it stupid? Because if you do not listen in this conversation, if you do not listen to the other person, he's replying, he's giving you answers, but you're not listening. It's zero communication. So we should be prepared to listen and understand what people are saying. Because, many occasions I have noticed that people are not listening, therefore the conversation is stuck. They're beating around the bush for 1 hour and the problem is still there. ہم لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جتنی توجہ سے and we warn people, listen carefully. You know why we say that? Because we're not careful when they are talking. This is why we stress upon others to be careful and attentive. Now, listen, hold on a second. Listen very carefully. Listen to me, what I'm saying. Okay. And then the other person is doing the same. He's been requested to be careful and attentive, but he doesn't give a damn. He's only concerned about what he has to say, and you're only concerned about what you have to say. Problem is there. You spend day and night in the conversation, and nothing will come. So when you walk out from this building today, you need to promise yourself that you are going to listen to others as well. It's important. Right or wrong? Is this what I only notice, or you think you also have noticed it sometimes? I have noticed it quite often. Really? Yes. And not only just in So I'm not alone. not only in the personal life, but also in the professional life. As Really? you said, yes. I mean, one thing which... People are less attentive when others are talking. Yes, very true. Why the hell on earth is that? Yeah, I think this goes back to this culture that people want to show their presence. And I call it like listening to speak rather than listening to understand. They want to make their presence felt. So they pretty much don't really focus on what's being asked or discussed. They just want to show that they are there in the room to contribute or in a meeting. I'm talking about like in professional life. We are in a room with 6, 8 people. There is an agenda to get a solution out for after the discussion. People are just, as you mentioned, beating around the bush, and it's literally very frustrating and waste of time. Yeah, it is frustrating. Brother Steve, you have any bad experience of such a thing? Yeah, I mean, I think there must be quite a few reasons, but it's society in general. The people are so self-absorbed now, aren't they? Just thinking about their own problems. Some we think about whatever. He's saying something, but I've got a worse problem there. It's worse for me. I'm not listening to what your problem is because I've got worse problems. My life is harder than yours. I mean, I think that's what the problem is.
isn't it? With everybody, they think they're. What? That's rude, isn't it? Yeah, I think that's the only. And everybody's used to this multitasking. Aren't they? Nobody concentrates to watch. Oh, yes. If you're watching the TV, you're on the phone. If you're on the phone, you're watching the TV. Everybody's doing. People don't concentrate anymore on one thing. Yeah. I think that's a lot as well with what's happening. But yeah, I think we've definitely got to work on it. All of us, when we engage in a conversation, engage and listen to what the other person is saying, and then we can have our say as well. It's really important. Ali, did you notice? Quite common. It's quite common. I would say it's exactly how Uncle Steve had said. People are always doing too many things at one time and Multitasking. trying to multitask, And nothing is perfect. nothing's perfect. Jack of all trade, master of none. Jack of all trade, master of none. Yeah. Bilkul. Chachu, did you notice that you're talking to somebody and that somebody is only concerned about what they are saying to you. They're not concerned about what you're telling them. I think it's very common. It's very common. But it makes the conversation difficult, doesn't it? But being a Sufi, I mean, we're not common people. The problem is common, but we're not common people. So we should have a special problems, not common problems. How many of you are good listeners? Tanveer is a good listener? Good. Baba, are you? No? Very blunt. Wajid bhai? I am a good listener, sir. You are? Okay. Brother Steve? Yes, I think I'm. Wow. Chachu? Me. Oh. I don't know. Yeah, that's. Oh. That's a common problem. If something is of your interest, Yeah. you're all ears. Yes. If something doesn't interest you, you don't give a No, I mean, yuck about it. Yuck. I am on WhatsApp all the time. So if someone has something genuine to say, then I would Yeah. pay attention. That's it. Yeah. But if I think that somebody is just, wasting time. No, that's a different case. Yeah. And just telling stories, oh, ye ho gaya tha, wo ho gaya tha, mere saath ye masla hai, wo masla hai. No, that's different. So, but I mean, it's just what I think is, if there is something worth listening, I do listen. Right. Okay. Who else do we have? What's up? You're a good listener. Okay. Who else is a good? Naim Shah, are you a good listener? Really? Really? Sort of. Ghafoor bhai, are you a good listener? I think I used to be, but These are problems, and we need to discuss these problems open-heartedly, without feeling ashamed. Right? Are you a good listener? I used to be, but now sometimes if just as Chetu said, some people are irritating, just
No, that's a different case. Yeah. Generally speaking. But generally, you're a good listener. Yeah, I think it's. Okay. I mean, most of you see me speaking only, but I want to know whether or not I'm a good listener. Yes. I'm asking about myself. Yes. And most of you just see me talking, speaking. But the question is, am I a good listener? I don't know. Yes. I need to know. Yes. Absolutely, I think. Oh, Yes, of course. Brother Steve, am I a good listener? oh, yes. Really? Yes. When people discuss things, I pay attention to what they're saying. Whether you're there or not. Yes. Yes, 100% I've seen every time. Yeah, A good listener. very good listener. Okay. Tawfiq, are you a good listener? Thank you, Tawsif Irfan bhai. Thank you so much. Tawfiq? You're not a good listener? No. Okay. Nadeem bhai? सुनने में अच्छा नहीं। नहीं, कहने का मतलब ये कि कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आया आपके पास, बोलता ही रहे, आप चुप करके सुनते रहते हैं या कहते हैं कि चल दफा हो इधर से? नहीं सुन लेते हैं? पूरी बात सुननी पड़ती है। हाँ, तो फिर अब तो अच्छे लिसनर हुए ना. Okay. A few days ago, I spoke about determination. So, did you understand Yes. what determination Yes. is? And you think you can possibly show your determination in accomplishing different tasks that can be given to you. It gives you self-esteem, determination, Of course, yes. right? Well, we have discussed about the inner criticism, nafs lawwama, the blaming soul, nafs lawwama. When after the process of self-purification starts, and from nafs ammara you grow in spirituality and you arrive at the blaming soul, nafs lawwama, this is when you begin to hear the inner voice telling you, literally telling you off. Oh, it should have been better. Shouldn't been harsh. So that is a spiritual stage in which you progress morally, ethically, spiritually from the stubborn lower self to a stage where you have this self-critic. You do something wrong and your inner voice, the voice of your conscience, tells you off. It's wonderful, right? But now we're talking about criticism that comes from others. Most of the time, criticism when it comes from others, it may accompany some malicious intentions. Some people may be jealous of you
Therefore, they have to find a flaw with you. And this is what commonly we believe, that, oh, he is just being critical because he doesn't like me. Oh, he is just saying this, because he doesn't want people to praise me. Things like that. But I personally am very heedful to any criticism that comes to me from others. And I do not dismiss it straight away before I probe into it, look into it, and I'm sure that I have done my personal research in a particular accusation placed on me, or any criticism that is coming from others to me. I will meditate upon it. I will grow through a process of self-accountability. And if it's true, I would like to repair my inner faculties. I would like to mend my ways. Okay? Now, this question is for you to answer. How do you cope with criticism that comes from others? Because most of the time, criticism, when it comes from others, is not genuine. Most of the time. But sometimes, some honest man will tell you at your face what wrong you have done, and you're supposed to thank him for criticizing you. Because there are two types of criticism. Criticism for the sake of criticism, and criticism in order to correct you. Because if you're my friend, or you're my brother, or you're my uncle, and there is something wrong that you're doing, I can't just sit quietly. I would want to correct you because you're wrong, right? Now, if I'm genuinely seeking to correct you, not to expose you or to hurt you, I'm genuinely trying to help you so that you can correct yourself, we must always thank people for such type of criticism. We cannot dismiss all sorts of criticism that comes from people straight away. We should be heedful. We should be going through a process of self-accountability. We should be asking ourselves, am I like that as I have been criticized? So what happens in your case when somebody criticizes you? How do you take it? Do you straight away dismiss this? Oh, no, that's not true. Or do you give a little thought, thinking, oh, he might be right. Let's check. Am I like the person I've been accused of? What do you want to say, Brother Steve? Yeah, I think, and now we get more of an awareness who's saying it, and we will, we get the feeling that's genuine, that's the genuine person who's criticizing us, and then we'll definitely think that was the truth and how I can change it. But there are the others that just, like you say, and you know they're just criticizing you for the sake of it. But this is a really wonderful topic, isn't it? It's Yeah. how we react to criticism. It's but we shouldn't. It can come either way, can't it? People can be genuine or disgenuine. Yeah. You can't judge the person just if it's a friend of yours or it's an enemy of yours. So we have to take it, as you do, every bit of criticism, take it on board and just say whether it's true or not. But I personally think, Brother Steve, if criticism is coming from a person who doesn't like you, most of the time he is Most of right. the time. Because that person will not dare say something false about you. Isn't that true? Yeah. Yes. Yes. Only people around you can be fake when criticizing you out of jealousy.
out of some animosity they must have in their heart. But if criticism is coming from an enemy, you must give it a thought. I personally believe that. What about you, Wajid bhai and Baba? जी सही है। I try to pause and take a step back, assess that. Tell us, how do you cope with criticism at your professional life? So in the Because profession, it hurts. it is difficult. It is. I mean, it's not easy to take things on board. There is a process every year, midterm, mid-year, and end of the year. We call it 360 assessment in the professional life, where people are supposed to provide 3 strengths and 3 weaknesses. This was a terminology used in the past. Now HR has changed it to 3 strengths and 3 development areas. Rather than calling weakness, they call it 3 development areas. So when this assessment comes, you have your upward colleagues, means your superiors, providing this feedback. You have people who are down from in your team structure, and then colleagues who are at your structure or stakeholders. So that's why it's called 360 feedback. So but out of this feedback you will find rainbows pretty much. If the 10 people provided the feedback, at times 8 people's feedback about your strengths and your development areas is very common. 1 or 2 will be the outliers. Of course, in that situation you can assess that, okay, this is coming from, it's not genuine and this is not something you need to worry too much or bother about too much. But Is it difficult in professional life to give and accept negative feedback? Sometimes it is. I mean, now that's why 2 years back, now policy has changed and it is anonymous feedback, which means that who is giving the feedback, you don't get the name, you don't see the name, but your manager will be able to see the name, just to make it very, you can say, Jealous. easier for people and so that you don't have those jealous feelings and bad feelings for people if you see they have provided some feedback on you. There must be a lot of professional jealousy as well, right? Oh, indeed, yes, there is. Baba, have you ever been criticized in your professional field or as a person? जी सही। I've been criticized, and generally when someone criticizes me, I just stop and look back whether it's genuinely my mistake. And that thing, if it's really my mistake, it generally helps me, because to mark and keep in mind that mistake, to further later on I don't repeat that mistake. Wow. And so generally helps if it's genuine. If it's genuine. Maybe I would like to add. Yes, please go ahead. So I give you one example that I was on a call, and this call I was conducting in the office or at work. After 15 minutes, I ran that call where there were like 20 different people who attended, some directors and some managing directors. And one of my colleagues at the same level, after the call, said, okay, do you have a minute? Let's have a coffee. And I was kind of, okay, let's have a coffee. We went to the pantry area. We were having coffee. I just want to give a first-hand feedback to you. And I was like, wow, okay. And he literally 3 points he highlighted, and I was like very, very thankful to him, because and he did say that, okay, perhaps people don't have guts to give you this feedback, but I genuinely care about this from your professional progression perspective. That's why I'm sharing this feedback. And that was literally spot on. And I give another example. I remember I was having explanation about one of your speech. And during that, I used the word thou God few times, right? And you pointed straight away and corrected myself. This is one example of like genuine feedback, positive feedback, and you need to take that on board in order to correct yourself.
Ali, how do you take criticism? And then we'll come to Tanveer bhai. Get ready, Tanno. Um, well, Generally, you keep a very low profile, don't you? gee, but I'm known to be hot. And people find it easy to criticize you. Gee, well, I'm known to be hot-headed, so that nature, when criticized, immediately I usually refute it or reject it or fight back. But after that incident, then I do look back on it, and I'll have the remorse. Okay, no, they were saying correctly. Or if in the past year or so, if someone tells me, oh, so and so is saying this about you, even if they like so and so said this, so and so said that about you, and it seems like odd that they would be speaking about me like that, but then I try not to take it personally and assess whether it's something factual or not. That's been a recent development. You know, I have seen it. Almost everybody is concerned about what people think of him, Yes. Oh, yes. what people are saying about me. Yep. Why are you concerned? Why? You do one thing. You become honest, and everything you do, you make sure that everything you do is right and correct. Don't hurt anybody, don't harm anybody, and then don't care about anybody what they're saying. Oh, Right? yes. Because it has become a problem. Yes. What is he saying about me? What did he say about me? Does it bother you? Are you concerned about what people say about what they say about you? Because we have very deep down in our heart, we have this desire that we have to have a very good image of us in the minds of people. Yep. And we're concerned about the image. Whether or not we're that good, but we want our image to be good. Right? Yep. How concerned do you think you are about what people think about you? Very hard question, is it? No, I'm trying to think back and see my reactions in the past. Okay. Again, I think more of a recent development in the past year or so, past year, 2 years, I've come to understand that not everyone's going to understand what's happening with me or why I'm doing what I'm doing or what I'm not doing. And they'll have their own perspective of it, which can be true or untrue, but that's irrelevant. My son, it's a very famous saying. You laugh and the whole world will laugh you. You laugh and the whole world will laugh with you. Yes. And you cry alone. Right? Yep. Yes. And that's universal truth. We can't help it. So don't worry about it. I'm just asking you to think and tell me how concerned you think you are about people, what they're saying about you, what are you thinking about you, what's their perspective about you, right? So when you're concerned about what they think of you, you're only concerned about their perspective about you. You're not concerned about your character. You should be more concerned about who you are than how you are portrayed. Right? Am I right? Yes. Correct me if I'm wrong. Shouldn't you be more concerned about who you are than how you are portrayed? Yeah.
So generally people are only concerned about their image, face value, image, and they're not concerned how good or bad they are. But as a Sufi, you should be concerned about your character, not what people think of you. No. You become honest and good, and then forget about what people think of you, because you should know who you are. If you know who you are, then you will never listen to anyone. Wow. If you know who you are, right? I mean, somebody may say you are this, you are that, right? But if you know who you are, you will just laugh it off. It's going to solve you a lot of problems. This is a very sensitive issue, isn't it? A lot of us are concerned about what people think of us. What's their perspective about us? Right? We shouldn't be concerned about that. We should be concerned about who we are. Yes. And how we are. Are we honest? Are we good? If you are honest, if you're good, and people say, no, you're not honest, F them off. बिल्कुल. Because you know who you are. Honestly, this very fact that you know you're a good man, if you know you're a good man, right, you will never be affected when somebody calls you a bad man, because you know you're a good man. But when you do not know who you are and people are saying stuff, you're concerned because the chor ki daadi mein tinka. You'll be, if you don't know who you are, if you don't know about yourself, right? And people are saying stuff and you're concerned, what will you do? You will want to speak to everyone. Oh, he said I am bad, but I'm not bad, I'm telling you. Yeah. You would want to have a conversation with each and everybody in your circle, because you think all have been polluted. All have been misguided about me. People are saying stuff. Oh, he is bad, he is this, he is that. Nobody says anything. Sometimes we, suffer from self-hallucination. Sometimes, we think we know ourselves. We know how corrupt we are. So we anticipate some kind of criticism, some kind of, word going against us in the circle. But as a Sufi, you should know yourself. And when you know yourself, and you know you're good, and people say you're bad, you won't be affected, because you know who you are. And that will give you peace of mind. But when you don't know yourself and people are saying bad stuff about you, then you're nowhere. You're lost. Then you will be only concerned about correcting your image in the minds of people. Yes. This is why self-actualization is very important. To know who you are. Would you like to say a few words, Brother Steve, on this latest point? Yeah, I'll try and do that justice. There was the first points that were so important were about the flaws, finding flaws, which is what we all manage to do. Not think about our own flaws, not tackle our own flaws, but discuss others and highlight others' flaws. This is a real big problem of society. And our character
as you said, our character is all about our actions, isn't it? All about how we conduct ourselves. It's nothing about words. It's people will see that if we are criticizing others, we're not taking our own criticism as well. This is all part of our self-awareness. I mean, this is the key to it, isn't it? Self-awareness, which we don't have. So many points were discussed today, but I think the main gist of this is, isn't it, that we have to, on a daily, probably it's got to be more than a daily basis, isn't it? Just self-analyze ourselves, check and balance what we're doing, why are we doing it, and if we are thinking, as you said, this is a critical moment for us on the spiritual path. If we are actually thinking that we are bad, we never used to do this before, we're worse than before, it means God's happy with us. And that's a positive twist for us to think about, not to push it and keep doing it, but to think that we are on the right track and it's time to make those changes and think that we were doing all these things before, but we didn't know about it. We used to justify it before. This is what I used to do many, many times before. I had a lot of awareness what I was doing and the bad things I was doing, but always blaming it on something else, blaming it on somebody else, and then just carrying on. But now we start to think that it is us. It's just us laid bare. We're the ones who are doing it, and we have to do something about it. It's a mirror, isn't it? We're being shown a mirror very, very discreetly. We're being shown the mirror of exactly who we are, and we have to start to make those changes. There's no point in just sitting back and saying everything's going to be, our hearts are activated, we have a spiritual guide, everything's going to fall in place. We have to work on those facts. And also the point about being good listeners, a lot of that is about respect, isn't it? Respecting others. And we have to look at that now, especially when we're together. More people are coming from different countries, different nationalities, religions, different cultures. And we all have got the sole purpose and goal of promoting this divine mission together. So we have to respect each other. We have to listen to what each other is saying. True. And not just the fault. I mean, I'm going to find faults now. But what I found as well, especially when we're on mission work, say we're together, there's many of us from different places in our lives, different ages, different countries, we're together. And there's nothing worse than, number one, I used to hear before, afterwards it would be, Brother Steve, I'm very sorry for anything that I did. Anything I did over these last 2 weeks, I'm very, very sorry, and all this kind of thing. So I used to think, wow, is this genuine? Then I'd heard it before, even before the tour, what it would start. I'm sorry if I'm going to do anything over the next few weeks. Very sorry. It's a warning. Yeah. So these kinds of things I heard, and I thought, this is strange. But then there's, on a better note, when it can be constructive, and exactly Wajibhai was talking about yesterday, just a minute ago, when we went on the trip to Israel, we were in a very close proximity for 5 days together, and we genuinely asked each other, you remember? Yeah. And that was genuine, and we spoke right from the heart, because we know this is going to happen in the future. We know we're going to take this mission far, far and wide. And it's important, we've seen it before, haven't we? Many times people squabbling over silly things, silly matters, escalates. Mission's going to be affected, isn't it? People are going to be upset. People are going to be, I'm not going to go and do this now. He's upset me. And we don't want this. We want everybody to be together. We want everybody. And we genuinely said to each other, the three of us sat down and we said, look, we've been together for 5 days, day and night. Yeah. Was it a miracle? What did you find out? How did you find me? Do you remember? Yeah, we really discussed it. And Wajibhai said to me a few things, and I said, "Yeah, you're right. I do that." And this is constructive criticism, isn't it? And this is both all of us
sitting together and thinking how we want to improve ourselves and each other and help each other. So it can be done. There's nothing worse than fake sorries or fake, it's my fault, I did this, I did that, and you don't even mean it. So we have to be really aware of what we've learned today, that it has to be genuine. And listening to people is really, really important. And we want to be heard, so why don't we return that favour of listening to what the other person is saying as well? So many points today that all led to this, us now, that it just doesn't stop with the activation of the heart. That's not it. It's not, we've got our heart activated, then we sit back and watch speeches and we're done. We've got to work on it. Yeah, we have to work on it. We've all got problems. We've all got faults. And we've got to own them, isn't it? It's time to own them now and think this is what I'm doing wrong. And why I'm thinking about it now, we can't get down and say we're bad people, the activation of the heart didn't work. I'm not a spiritual person, everybody else is. We have to listen now what Sufi Master is saying, that this is God saying, you're on the right track now. I'm going to tell you what's wrong with you, what your faults are. You're going to show you, do something about it. I mean, this is beautiful for us. And we've got a chance now that we never had before. We were just going around in circles, making the same mistakes again, hurting people and enjoying it, watching, now, okay. That's evil, isn't it? Yes, yeah. That's evil. Yeah. Enjoying people's pain and winding people up and, getting other people squabbling and then sitting back and watching the result. This is what most of the society are doing, and we have to be something different. Oh, yes. To be something different True. in the society, that we want people to come together. We want people to live in peace and harmony together. It's beautiful. Thank you so much. You're welcome, Brother Steve. Beautiful. Thank you so much for your heartfelt and, genuine concern. And it's important to highlight these points which people think they do not need to because they've got the heart activation. Yeah. So everything will come by with a golden spoon. That you'll have to work on it. So now let's turn to Wajid Bhai. Wajid Bhai, how concerned you are about what people think of you? And how concerned you should be about who you are and how you are? Yeah. I think in my case, I keep it simple, which is... Are you generally concerned what people are saying about you? No. You're not generally concerned. You don't give a damn. I don't. Oh, you can screw yourself. I don't, in fact. And I think, sometimes, like my wife or family, they feel that, okay, on weekends or so. You don't have time for that crap. The crap, yeah. So that's reality. I can tell you, my equation is very simple. If I'm looking at 10 people in my circle, I try to focus my time and effort or energy to find flaws and negatives in them. I would rather spend 10th of that effort or energy to find my own flaws or That's good. bad things about me to correct myself. And same goes for like this reputation or whatever norm, that if I am truthful to myself and I'm correcting myself, everything will get reflected and I will be happy internally, and others around me as well will notice as well. As long as they are positive about me, or they have positivity and they're genuine towards me. Otherwise, whatever they think, I don't really care. I've seen people who are so obsessed with themselves, they can't, take, any criticism, and they're so concerned about what people are saying about me. They're so concerned. Very true. Baba, tell us. Somebody was swearing at you. You didn't hear it in the evening. Are you concerned?
Just kidding. Generally, ये पीठ ये हमारे कल्चर में है. This is part of our culture. Some is very unfortunate, but this is in Muslim culture now. Don't get offended. That we love gossip. We love gossip. You're right. You sit together and you talk against somebody else, and then you find a new partner, and then you speak against the one that you just left from. Gossip, idle gossip, right? So, I mean, you shouldn't be concerned about what people are saying stuff about you. What do they think of you? But tell us, what's your perspective? You think you should be concerned? Generally, I don't try to hurt or harm anybody as much as possible. But if sometimes I hear people telling or speaking about me, so concern is that just to identify my mistake. If they are telling something about me, have I really done something wrong so that I can improve myself? Only for that reason sometime. And if I see no, it's not my fault, then I just leave it, because we cannot catch anybody's tongue or hold No, anybody's that's tongue. normal. That's okay. That must. If somebody accuses you of something, you want to know what the truth is. What the truth is, yeah. Yeah, that's true. That's good. Faisal? You don't care. That's a very strong character. And he means it. He doesn't really care what people are saying about him. He will hit somebody, and they're crying, and they're saying he's a very angry man, and he says, I don't care what you say. I agree with you, you don't care. But sahab, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ. कितनी खुजली होती है जब सुनते हैं कि लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं. Are you affected? Now this is very sensitive question. You know, you might say you don't care, but the thing is, are you affected when you find out somebody is gossiping about you and painting a distorted image of you? उसके बाद मैं फिर यही करता हूँ कि भी ठीक है, अगर उनका ख्याल है, लेकिन मुझे इस बारे में सोचना नहीं चाहिए. मतलब अगर वो मेरे बारे में कुछ तनकीद कर भी रहे हैं या कोई ऐसा कर रहे हैं, एज अ पर्सन यस इट डज इफेक्ट. यार क्यों गलत बात कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, कैसे क्लियर करूँ उनको. लेकिन फिर सोचता हूँ कि यार अगर ये कर रहे हैं तो मैं मुँह तो नहीं पकड़ सकता. इनका ओपिनियन है, शायद हो सकता है आगे चल के क्लियर हो जाए. अभी इस बात को ध्यान रखें. Amjad, how concerned you are about what people are saying about you? I think it's been quite a few years. I'm not concerned. Because But are you affected? No. Really? Ji. Because in the very beginning, when I would say 90s, I would used to think that when some people in our organization, some people would say bad things for somebody else, they would get very upset. And I used to think that, I mean, there's nothing to be, I mean, it's not a big thing to get upset. And then when I've been in your company, this one thing I have learned, that it doesn't matter. Mm-hmm. No matter what people say about you, it doesn't matter. You should know yourself. Yeah.
That's what I said. If you know who you are, then you don't care what people are saying about you. Because you know who you are. Hmm? Like I know, I love Sarkar Gohar Shahi. I know that. Now, thousands of people in Pakistan are against me. They're saying he's evil, he's shaitan, he's Yazid, he's Dajjal. I don't care. Because I know I love Sarkar Gohar Shahi. And I don't have to prove it to anybody. So people call me shaitan. In Pakistan, people say, oh, he is evil. He is shaitan. He is an enemy of Islam. He is blasphemous to Prophet Muhammad. He is blasphemous to all the prophets. People say stuff. But I know genuinely who I am. I love all the prophets, right? And I love Sarkar Gohar Shahi. If I hated all these prophets, I wouldn't say La ilaha illallah, Adam Safiullah, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, Muhammad Rasulullah. Now you can open your mouth and take all the dirt out. Who cares? But you need to know who you are. You should be more concerned about your character, not about your image. That's true. Because you will carve your own character and your image will be paved by your enemies. Rather than being concerned about your image in the minds of people, which obviously have been distorted and painted by people who don't like you, you shouldn't be concerned about their image. You should be concerned about your character. If your character is prominently good and the image of you distorted by your haters, when people come in contact with you and meet you and see how beautiful your character is, all the negative propaganda will automatically be nullified. Right? Otherwise, if you want to clarify to everybody, clarification doesn't help. Honest to God. You can try your hardest and clarify to people, but clarification doesn't help at all. So, point to ponder is that you should be more concerned about honesty, about purity of heart, purity of mind, purity of thoughts, and your character should be honest, shouldn't hurt anybody, shouldn't harm anybody, shouldn't hate anybody, fair in judgment, fair in dealing. If that's all you are, then let the dogs bark. Don't be bothered. Few words from Nasir. How concerned you think you are about what people perceive of you? I used to be very, very, very concerned. Oh my gosh. But recent developments have changed that altogether. But the one concern that does remain isn't like for my own personal perception. It's just in a way that it doesn't cause harm to our cause and to you. But otherwise, I learned, I mean, you could say the people-pleasing kind of person, always trying to make sure that everybody is happy and nobody's got something bad to say. And if somebody said, oh, like for example, when he was giving the water, his thumb was this way and not this way, that would be the end of the month, not the end of the night. But now, after experience and especially the Western Sufi course, that speech about self-acceptance and self-accountability, that changed the way I thought, completely changed the way I thought. And it's a huge burden that gets lifted off your head. Because in our day-to-day lives,
all over the world. We're just running around like headless chicken in pursuit of getting everybody's perception of us to an utmost ideal, where in reality we are literally dirtbags. And it doesn't matter who we are in reality. Nobody cares about that. It's just how I am perceived to other people. But recently what anybody thinks, it's gone out the window. And it's like you explained, if you know what you are doing is right, then it doesn't matter what anybody thinks. You continue to do what you're supposed to do. If what you're doing in somebody's eyes seems wrong or it's questionable, then you can, stop what your cause is, stop everything you're doing, and then lay the red carpet with your blood. It will not make a difference. They'll still be complaining and their perception will still be distorted. You can never please human beings. That's for sure. So I think the best thing is, if someone criticizes you, like you explained, then it's like a check and balance. If you feel, okay, this criticism, it sounds right, then you fill it in. You fill the void, you fill it. And if somebody is saying things about you, you're this, you're that, you're a narcissist, you're brainwashed, you're conditioned, you know what you are, so it shouldn't affect you. True. And that he lifts a huge burden off your head, because then you're not worried. You're just concerned and you're invested mentally, emotionally, physically in what your cause is, instead of what other people are thinking. How do you cope with a situation in which somebody wants to make sure every day that you're bad, you're this, you're that, you did this, you did that? What do you do then? Somebody is so forceful. This is exactly what you do. You can't really do much. You can't do anything, because you see every day, and not one person, every angle, from every corner, there are people that no matter what you do, they'll never be pleased. Yeah, people come to me and they want to convince me that they are right, everybody else is wrong. And everybody says that. That he is right and everybody else is wrong. And they want to convince me to believe that he is right. And also believe, if I say to them, yeah, I believe you're right, then they complain, no, but you do not tell them that they are wrong. I said, you're right. And they said, yeah, you said I am right. But if I'm right, why are you not telling them that they are wrong? And then if you tell them that they're wrong, but then you didn't tell them that I'm right and that they're wrong. वाह वाह, ये किसकी शादी हुई है? क्या हो गया, उनकी शादी हो गई? अच्छा, बेटे की शादी, इधर है। वाह वाह, चलो शुगर बढ़ाने का वक्त आ गया है। शकील, तुझे मिठाई नहीं मिलेगी? हाँ, कोई बात नहीं। یہ ہے قلاقند، کھاؤ اور جلاؤ۔ جب سے میں نے غوث اعظم کا وہ قول پڑھا، انہوں نے اپنے مرید کو نصیحت کی، غوث اعظم نے کہا کہ اے غلام، دنیا کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیا دیکھتا نہیں
کہ وہ اپنے بنانے والے اپنے خالق سے راضی نہیں. جو اپنے خالق سے راضی نہیں ہوگا دنیا سے کیسے راضی ہوگا؟ رب کو راضی کرو. کیا خیال ہے؟ اور یہ تو وہ زمانہ ہے کہ آپ اپنے خون کا آخری قطرہ بھی نکال کے قربان کر دیں کسی پہ، پھر بھی اس کے اعتراض ختم نہیں ہوں گے. راضی نہیں ہو، جو مرضی ہے کر لیں آپ. اچھا، ناؤ دیر از ون مور پوائنٹ. ٹیل می وائی از دیٹ؟ You're very good. 23 hours out of 24 hours, you're very good. But you do one thing, you say one thing wrong, and people will remember that one wrong thing and will not mention those good things in 23 hours. When people do us a favor, when people are good to us, when people help us, we do not advertise that. But when somebody is mean to us, somebody doesn't help us, we advertise that. Why do you think we do that? The attention is going on to the other person. The praise is going on to the other person. Whereas when according to you, someone has wronged you, then it's gaining all the sympathies, the patheticism. Yep. جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہو، تو برائی کرنے کے بعد تم کو بے چینی ہوتی ہے کہ یار یہ مجھے غلط کام ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. خالی پن محسوس ہوتا ہے. بالکل. مجھے تو بہت ہوتا ہے. اگر کسی کی غیبت کر دوں اندر بڑا بار بار خیالات آتا ہے کہ یار یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، اس کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، اس کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. تم کو بھی آتا ہے یہ خیال؟ شکیل تمہیں آتا ہے؟ تم کس کی غیبتیں کرتے ہو بتاؤ؟ دوستوں یار یہ بتا دیے اس میں اب کیا رہ گیا، اگلی کہانی کون سی سناؤں؟ So we have had such a wonderful discussion today. And ایک اچھا کام، ایک برا کام، یعنی ایک دفعہ کسی سے غصے سے بات کر لو اور باقی 23 گھنٹوں میں آپ نے اس پر اپنا خون نچھاور کیا ہو، وہ اس کا ذکر نہیں کرے گا، کہے گا جی غصے سے بولا تھا یہ. لیکن ہم کو صوفیز کو یہ نہیں کرنا چاہیے. عام آدمی کر رہا ہے، کرنے تو بھاڑ میں جائے. ہم صوفی ہیں، ہم سرکار گوہر شاہی کے غلام ہیں. ہمارے کیریکٹر میں ڈسٹنکشن ہونی چاہیے، نہیں امتیاز ہونا چاہیے. وی شوڈ اسٹینڈ آؤٹ فرام دا ریسٹ. سو when somebody does something good for you, talk about it. Share it with others. یہ صرف ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، ایون گاڈ ڈیمانڈز دیٹ. اما بنعمتی کا فحدث. So point number 1 today. When somebody does something good for you, talk about it. Tell everybody. Like Furqan helped me. I'm so thankful to him. I'm so grateful to him. He's such a wonderful boy. He helped me. Tell everybody. Right?
If Furqan has done something good for Baba, Baba should advertise it in Dubai, in Google ads, on YouTube. وہ تو میں ہنس پڑا ورنہ بابا لگا بھی دیتا جا کے لگا دیتا بابا یوٹیوب پہ ایڈ لگا دیتا پروموٹ کرنے کے لیے انڈیا 1,00,000 روپے بھیجتا. بولے یہ فرقان بھائی ہے نا, انہوں نے مجھے حلوہ کھلایا تھا, میں ایڈ دے رہا ہوں. اما بنعمتک فحدث. This is in Quran. God said, and when God does some favor upon you, spread the word around. This is God said it. کہ ہم کوئی یعنی ہم انسان تو اچھے کام کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری فیور ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تم پر فیور کی ہے, سب کو بتا دو. تو بھائی جب اللہ ایسا کہہ رہا ہے تو ہم کو بھی یہی کرنا چاہیے. کیا خیال ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ کسی نے آپ کو شرٹ لا کے دی, آپ جب پہن کے آئیں تو بتائیں یار یہ شرٹ فرقان نے لے کے دی ہے, یہ شرٹ فرقان نے لے کے دی, یہ مٹھائی سریا باجی نے بھجوائی ہے. بتائیں, لوگوں کو بتائیں. اب اگر صرف آپ بری باتیں کہیں گے تو لوگ کہیں گے ابے کوئی مسئلہ ہوگا, لیکن روزانہ آپ اچھی اچھی باتیں کسی کے بارے میں کرتے ہیں اور ایک دن آپ کہتے ہیں یار وہ بڑا غصے والا ہے, تو لوگ توجہ سے سنیں گے. صحیح کہہ رہا ہوگا استاد, یہ پوچھو کیوں, اس سے پہلے تو اس نے برائی نہیں کی, اس کی جو بھی اچھا کام کیا اس کا بتایا ہے اس نے. آج یہ کہہ رہا ہے کہ یار فرقان بڑے غصے والا ہے, تو واقعی سالا غصے والا ہی ہوگا. اس سے آپ کے کردار میں وقار پیدا ہوگا. People will trust you. So when somebody does a favor to you, then praise them. It's a genuine praise, isn't it? It's a genuine praise. Appreciate it. Because when you do favors, deep down in your heart, you want to see appreciation coming from that side. And you should have this sense of appreciation. Sense of appreciation. The upcoming Sharia course, what should be the language of the course? I'm thinking. Think. Coffee پی رہے ہیں؟ half and half. ہاں کہہ رہے ہیں کہ اردو میں ہونا چاہیے انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ. سب ٹائٹلز کون لگائے گا؟ Really? Oh, okay. All right. وہ ایک دفعہ پھر دکھا دو
ناصر کی ابھی فون بھی آ گیا ہے نا تو alright. اللهم الجاي العالي یار حامد فرید کہاں ہے؟ مرحبا يا مرحبا قوم شاهي مرحبا مرحبا يا مرحبا قوم شاهي مرحبا قیامت مرحبا گوہر کی آمد مرحبا چہرہ نورانی مرحبا زلف مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا گوہر کی آمد مرحبا چہرہ نورانی مرحبا زلف مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا گوہر شاہی مرحبا پڑھتے رہو مرحبا یا مرحبا گوہر واہ. ہاں بھائی ولیمے میں مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں ولیمے میں دال کھلائی. واو. علی علی دا ملنگ میں تے علی دا چھوٹے علی نل نسبت میری چھوٹو علی نل نسبت میری چڑھ گیا مینو حیدر رنگ علی دا ملنگ میں تے علی دا ملنگ میں تے علی دا ملنگ 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 ملنگ. گڈ ون. چلو بھائی
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ 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 لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل 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 اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا 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 اللہ لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا هو والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك بفضلك بكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا دائم يا قديم يا حي يا قيوم يا متر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين جب دم آخر ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. Take care.